Hello children, in today's session we will learn reducing equations to simpler form. Let us take example 16. Solve 6x plus 1 upon 3 plus 1 is equal to x minus 3 upon 6. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Here you can see that 6x plus 1 upon 3 in fraction form and x minus 3 upon 6 in fraction form. So first of all we will take LCM of this number 3 and 6. What will be the LCM of 3 and 6? It will be 6. Multiply given equation both side by 6. Then it will become 6 into 6x plus 1 upon 3 plus 1 is equal to plus 1 into 6 is equal to 6 into x minus 3 upon 6. Now this is 2 times कट जाएगा, 3 to the 6 and 6 से 6 कट जाएगा, तो it will become 2 into 6x plus 1 plus 1 into 6 6 is equal to x minus 3. It will become 12x plus 2 plus 6 is equal to x minus 3. 12x plus 8. Clear? Now take variable one side and constant another side. 12x minus x is equal to minus 3 minus 8. 10x this will be 11x is equal to minus 11. X is equal to minus 11 divided by 11 is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 will be the answer. Clear? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will find the LCM of denominator. जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहेंगे उनके LCM फाइंड करेंगे और उससे इक्वेशन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे and then it will become in simpler form and we will solve it. Clear? Now example 17. It is solve 5x minus 2 into 2x minus 7. Okay, is equal to 2 into 3x minus 1 plus 7 upon 2. यहाँ क्या है? 5x minus 2 into 2x minus 7, 2 into 3x minus 1 plus 7 upon 2. First we will simplify right hand side and left hand side. Left hand side में क्या हो जाएगा? Left hand side 5x minus 2 2x minus 7. Okay, so it will become 5x minus 4x minus 14. X minus 14 in left hand side. X, this will be plus. X plus 14. Because minus 2 into minus 7 plus 14. Now right hand side 2 3x minus 1 plus 7 upon 2. It will be 6x minus 2
plus 7 upon 2. 6x minus 2 ब्रैकेट में कर लेते हैं 2 minus 7 upon 2. क्लियर? 6x minus 4 minus 7 upon 2. That is 6x minus 3 upon 2. 4 minus 7 minus 3. So 6x plus 3 upon 2. राइट हैंड साइड हो गया. तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, क्या होगी? नाउ गिवन इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगी? x plus 14 is equal to 6x plus 3 upon 2. Here only one term in fractional form. So we will multiply whole equation by 2. Multiply both sides of equation by 2. क्या हो जाएगा? 2x plus 28 is equal to 12x plus 3. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. Now we will take variable one side and constant another side. 2x minus 12x is equal to 3 minus 28. ये हो जाएगा 10x minus 25. माइनस माइनस कट जाएंगे. x is equal to 25 upon 10 means 5 upon 2. Okay. Now exercise 2.5. First question. It is x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. Okay. Now here you can see that all numbers are in fractional form. So we will take the LCM of 2, 5, 3, 4. It will be 60. तो 60 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई by 60. Okay. यहाँ लिख लो LCM of 2, 5, 3, 4. क्या हो जाएगा? 60 into x upon 2 minus 60 into 1 upon 5. 60 into x upon 3 plus 60 into 1 upon 4. Okay. Now it will be 30. 5 से 60 को कट करेंगे तो 12. 3 से 60 को कट करेंगे 20. 4 से 60 को कट करेंगे तो 15. अभी क्या हो जाएगा? 30x minus 12 is equal to 20x plus 15. Now take variable one side and constant another side. 30x minus 20x is equal to 15 plus 12. It will be 10x
is equal to 27. ओके, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 27/10. Clear? Now question number 2. n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equal to 21. ओके, यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या है, n/2 minus 3/4 and 5n/6. So we will take LCM of 2, 4, 6. It will be 12. तो 12 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड. मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन by 12. LCM of 2, 4, 6. Okay, so equation will be 12 into n/2 minus 12 into 3n/4 plus 12 into 5n/6 is equal to 12 into 21. ये क्या होगा, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12. तो 6n minus 9n plus 10n is equal to 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 1 25, 252. This is 2. क्या हो जाएगा, 6n minus 9n plus 10n. तो 10 minus 9 plus 1 and 6n यानी 7n. लेफ्ट हैंड साइड में 7n. It will be equal to 252. N will be 252 divided by 7. 7 3 is 21, 6 36. N is equal to 36 will be answer. Clear? Now question number 3. It is x plus 7 minus 8x/3 is equal to 17/6 minus 5x/2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will take LCM of 3, 6 and 2. It will be 12. And multiply given equation by 12. Multiply both sides of the given equation by 12. LCM
LCM of 6, you can take 6. LCM of 3, 6 and 2. Clear? क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 17 अपॉन 6 माइनस 6 इंटू 5x अपॉन 2. 6x plus 42, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16. X is equal to 17 minus 15x. Okay. Take variable one side. And constant another side. ये क्या होगा 25 minus 10x और plus 15. तो 5x. 5x is equal to minus 25. X is equal to minus 25 divided by 5 is equal to minus 5. Okay. So these were some questions from exercise 2.5. Practice it.